Friends, we started the okay. In last lecture, we studied the different types of the transistor biasing. Samir? Yes, sir. Okay, good morning. Where are गुड you? मॉर्निंग सर. सर मी जरा बाहेर होतो, कोल्हापुरात आहे. बर जरा अर्जंट कामासाठी आलोय. बर जरा आज मीटिंगला जॉईन केलं. आता कुठे आहेस तू? मी अजून कोल्हापुरातच आहे सर. बर बर मग बघ कसं जमतंय, पण उद्यापासून अरे कसं सकाळचं आपल्या लेक्चरच्या टायमिंगला कोल्हापूरला जाऊन चालेल का? हो सर, जरा अर्जंट काम होतं. बर बर अर्जंट आहे, पण जरा पेंडिंग कसं बघायचं, वेळ लावायचा, दुसरा कोणाला तरी सांगायचं. ओके चालतं. ओके. ओके सर. पूनम जरा साक्षीला फोन कर, शिवानी साक्षीला फोन कर, जॉईन म्हणा. सण असते बाकी काय चाललंय नाही. बसा की बसा की. मंगळवारी ठेवले. हो 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 हो. ऐक ऐक काय 11:30 मी येतो, 11:30 पावणे 12. बाकी नाही साहेब आत्ताच होते की इथंच बाहेर होते. मी लेक्चर घेत होतो, ते म्हटले मी येतो. एक मिनिट फोन करतो. बाकी काय नाही. आमच्या प्रतिमांचं काय चाललंय? काय निवांतच की. तिचं म्हटलं काय बाकी ऑनलाईन लेक्चर काय चालू आहे काय म्हटलं. एक तारखेला जॉईन करायचंय. हा 1 तारखेला फक्त जॉईन करायचंय. वेट प्लीज वेट. आमचे शिंदे सर आलेत, एकच मिनिट फक्त, जस्ट वेट. कोण? सर शिंदे सर आलेत, आपले ज्युनियरचे शिंदे सर आलेत. तुम्ही कुठे आहे? ज्युनियरचे शिंदे सर आपले बाहेरच आहेत. ओके 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 फ्रेंड्स. Just I am sharing the रिटायरमेंटच केली नाही आणि कसं काय जेवण घ्यायचं. लॉकडाऊन मध्ये करता झाले नाही तर बसले सर बसले काय सांगायचं तुम्हाला. का रुसले? त्या दिवशी सकाळी आपण घेऊया कार्यक्रम इथं. काय सर त्या दिवशी सकाळी लवकर कार्यक्रम घेऊया की आपण. त्या दिवशीच करूया सर. सर तुम्हाला 29 तारखेला वेळ आहे? 29 तारखेला कार्यक्रम त्या सरांचं ह्या सरांना बोलवले आम्ही, पलीकडचे आपले वळगडे सर. 29 तारीख आहे, सकाळी 9:30-10 वाजता. 5-10 मिनिटं या की सर. 29च का बघा, 29च का बघा, 29 का 28 जरा बघा. 29 बरोबर आहे का? जरा बघा बघा कॅलेंडर बघा. 29 ला गुरुवारी सर. गुरुवारी मी आणि तुम्हाला बुधवारी रात्री आणि फोन करतो. कशाबद्दल माहिती आहे का? तो कार्यक्रम 12 ते ऑनवर्ड्स आहे. हा मग सकाळी तुम्ही 9 वाजता या सर. 9 वाजता या सर. 9 वाजता आहे बरोबर सर. म्हणजे काय होतंय त्या दिवशी सगळा विषयच होऊन जातो. 9 वाजता त्यांनी काय केलं, हा आले आपले चहा नाश्ता ठेवला. हा हा नाही आपण कार्यक्रम घ्यायचा आहे. कार्यक्रम घेऊया की तो. मुलांना पण ऑनलाईन घेऊया त्या दिवशी थोडस 2 मिनिटं. मुलांनाही मी 29 तारखेचं सांगून ठेवतो. तिथे घेऊया वर्गामध्ये कार्यक्रम सर. बरोबर आहे का सर? हा घेऊया. दोघांची रिटायरमेंट आहे. हे वळगडे सरांचं पण आहे. भोसले सरांना पण फोन करूया. मग भोसले सरांना पण फोन करा. तिघांचं घेऊया म्हणजे विषय संपतो. कारण कसं झालं माहिती आहे का, या लॉकडाऊन मुळे काहीच करता आलं या आठवणीमध्ये. होय असं कसं काय, असं काय तुम्ही फक्त आठवणीनं या कार्यक्रमाला आमच्या म्हणजे तुमचं अभिनंदन करायचं म्हणून केलं आमच्याकडे. ते होय कसलं आहे ते पुरस्कार, टीचर्स पुरस्कार. पुरस्कार काय मिळत जातील. तुमच्याला फोन लावला तुम्हाला लागायलाच तयार नाही. नाही आणि नाही जरा मध्ये सगळ्या असेल तर लागत नाही. नेटवर्कचा जरा प्रॉब्लेम असतो.
निदान इथं दखल नसली तर तिथं तर दखल कुठंतरी होते, कुठंतरी घेतात. चला येऊ का? चालते सर. आता आपलं डिपार्टमेंट शेवटी राहिलं. अजून ज्युनियर मध्ये मी जायचंय. सगळं भेटत आलो. येस सर, येस सर. महत्वाचं म्हणजे तब्येतीची काळजी करा. तब्येत आहे प्लीज सर, कारण फक्त मी लेक्चर मध्ये आहे म्हणून तुमचा वेळ घेतला. आपल्याला लक्षात येत नाही, आपण सगळं हे झाल्यासारखं होतंय. करू सर सुरू. ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. Are you? Good morning, sir. Yes, yes, Dipti, thank you. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay, okay. In last lecture, we started the transistor and transistor biasing. We know that the biasing is the process. अरे बाळांनो, तुम्ही काही लहान नाही सर. ते आता कसं करणार? ते काढून टाका सगळं. काय होते लक्षात नाही आलं तुमच्या? काय होतंय माहितीये का? ते माझ्याकडून पुसलं जात नाही. नाही पिसलं जात आता. चला, कुणी केलंय त्यांनी ते इरेजरनं काढून टाका फास्टली. हॅलो. अरे लहान आहेस काय का? लहान आहेस का तुम्ही? तो गवरने एक रेश मारली बघा. आणि चला, ॲनोमेशन्स पूर्णपणे ॲनोटेट जे आहे ते बंद करा. ओके, तुम्हाला आता ॲनोटेट करता येणार नाहीये, मी ते बंद करून टाकलेलं आहे. सियर, in this slide we know that the transistor and transistor biasing is necessary to operate the transistor in active region, and once the transistor is switched in active region, it will be acts as an amplifier. Means that transistor biasing is very essential for transistor amplification. And to bias the transistor, we have to always forward bias the input junction, means the emitter base junction, and reverse bias the output junction, it means the base collector junction. Means if we forward bias the emitter base junction and reverse bias the base collector junction, then transistor is properly biased and transistor switched operated in active region and acts as an amplifier or acts as a faithful amplifier. Faithful amplifier, in last lecture I will clearly mention that the faithful amplifier can amplify only amplitude, does not change the frequency as well as the nature of the wave or the input. इनपुटचं नेचर बदलायचं नाही, इनपुटची फ्रिक्वेन्सी बदलायची नाही, only change, only magnify the amplitude, that will be known as an faithful amplifier. Okay, here there are the three terminals, that is emitter, base, collector. In input junction, if the input junction is forward biased, emitter acts as the donor, that is the majority charge carrier. In case of the PNP transistor, majority charge carrier of the emitter are the holes. Just wait, I am taking the pen. Here this is the emitter, and there is the number of majority charge carrier holes. Here
majority charge carrier are the electron, and again in this collector majority charge carrier are the holes. If due to the reverse bias there is a positive charge, positive positive, there is a repulsion. Due to the repulsion this positive charge starts flowing, they will be goes in base section. In base section there is the majority charge carrier are the electron and holes in the collector, they are neutralizes. The remaining part of the majority charge carrier of the holes are remaining, because you know that the concentration of the holes in collector is greater than that of the concentration of the, or the number of majority charge carrier in the base, that is the electron. And due to that the remaining number of the holes are flow toward the collector. In collector side, see this is the collector, this is the base, and this output junction means the base collector junction is reverse bias. Due to the reverse biasing, there is the charge is the negative. On the collector, there is charge is positive, and all these positive charge and flowing, that is the number of holes which was came from the collector side to the from emitter side to collector side, they also attract toward the battery, that will be reverse biased battery in output circuit, or in between, which is placed in between base and collector circuit, that will be the output circuit. It means that just we bias the transistor means make the forward bias the input junction and make the reverse bias the output junction. Due to that the collector acts as the donor, sorry, the emitter acts as the donor and collector acts as the acceptor. And due to that the bipolar flow, bipolar means that is the current through transistor will be conducted by holes as well as the electron. In metal, current is conducted through only by the electrons. But in transistor, process of the current conduction is mixed by the hole as well as the electron. Hence it is known as an bipolar transistor. Bipolar means one pole is the hole and other is the electron. In this method, in this way, this is NPN transistor. And if we have to bias it, means make the input junction forward bias, make the output junction reverse bias. In input junction, this N terminal is connected to the negative terminal and the base terminal is connected to the positive terminal. Due to that, this input junction is become the forward biased. At the same time, on the other side, the output junction is reverse biased. That is, this collector N is connected to the positive terminal of the battery and base P is connected to the negative terminal of the battery. Means N is connected to the P means positive terminal and base P is connected to the negative terminal. That is, the reverse biasing is achieved. It means that the reverse biasing is established on output circuit, means base and collector circuit. Due to this, here this N region is acts as an emitter. It emits the majority charge carrier hole. At the same time, this collector N region will accept all these electron which are coming from the emitter toward the battery, which is reverse biased battery on the end of second junction or the output junction. In this way, emitter and collector are worked in bipolar transistor, that will be known as an BJT, bipolar bijunction transistor. Bipolar and bijunction means, bipolar means there are the both the poles are used, holes as well as the electron. Just I showing on the diagram. Here are the holes. Here is the electron, means two poles, means holes and electron are used. Hence
that transistor is named as an bipolar. Why it is known as a bijunction? Because there are two junctions are used. This is junction J1, and this is junction J2. These both junction J2, J1, J2 means this is the semiconductor device having bipolars and bijunction. It is known as an BJT, bijunction transistor or bipolar transistor. Okay, understand it, student? Any doubt? Sakshi, any doubt? No, sir. Okay. Next, we turn toward the what is the role of the base? This is the base. Base is the middle section which is placed between two opposite type semiconductor material. Means in PNP transistor, N is the base. It is placed in adjacent to P type semiconductor material. In NPN transistor, base is P. It is placed between two N type semiconductor. We know that the size of the base is very small than that of the collector and emitter. Means the majority charge carrier in base are less in number than that of the majority charge carrier which are placed in emitter as well as in collector. It means the base is very thin in size. Base size, the larger size is maintained by the emitter and collector. It is understand. Then see here, the base emitter junction is forward biased and which allow the low resistances. It allow the low resistances. Low resistance means when consider one of the diode, PN diode. Just I am here drawing the one of the diode. See here, just I am drawing the diode. This is P-type semiconductor material. This is N-type semiconductor material. This is a junction barrier. This is P means majority charge carrier N. Sorry, P and N. This is N means the majority charge carrier electrons. Okay. Just with forward bias means if P is connected to P, that means P-type semiconductor material is connected to positive terminal of battery. Here, see here, this terminal is connected to positive terminal of battery and other terminal is connected to negative terminal of battery. We know that in battery current is flow from the positive to negative. That is this is positive, this is positive, other is the negative, and current is flowing in this direction. Okay. In forward bias, current conduction can only able to occur through diode, means through PN junction. If same PN junction, if it is reverse biased, means polarity of the battery is opposite. Consider this battery is again connected to negative terminal and this terminal is connected to positive terminal. Okay. In reverse bias, current conduction does not able to form or proceed through the PN junction or through the diode. It means in PN junction, if it is only forward biased, then and then only current conduction can takes place, can be able to pass, current can be able to pass through PN junction by breaking the depletion layer which is formed at the vicinity of the both the junction P and N. We know that. That is in P-type semiconductor, there is the P-type, that is the holes are present. In N-type, there are the electrons are present in the vicinity of the junction. The P-type semiconductor means the holes and electron, adjacent electron are neutralizes. And due to that, in this region nearer to means it is in the vicinity of the junction, the portion or the region becomes with the lack of carrier. Lack of carrier, that is absence of carrier. Which are the carriers? There may be holes, there may be electron. If both the charges are absent,
means the region become vacant and current does not pass through that region. Why it does not pass? Because that region is vacant. No carrier is present. अरे करंटला या लोकेशन पासून या लोकेशनला पास करण्यासाठी कोणतर कॅरियर पाहिजे ना. आणि मेटल मध्ये तो कॅरियर कोण असतो? इलेक्ट्रॉन इज दॅट कॅरियर. बट हियर there is absence of carrier, and due to absence of carrier current conduction does not takes place. But in forward bias, if p terminal is connected to positive terminal of battery, if n type semiconductor material is connected to negative terminal of battery, then the voltage across the barrier means the region or the wall between p and n type, that wall is created. अरे मध्ये भिंत झाली, इकडचा p इकडे जाऊ शकत नाही, इकडचा n इकडे जाऊ शकत नाही, that will be known as a barrier. We have to break down the barrier. And how that barrier will be break down? By increasing the potential on the wall. Who are able to increase the potential on the wall? That battery will be used to increase the potential on the wall. And if the doping is by the germanium, the potential barrier of the 0.7 volt is required. If it is of the germanium or silicon, 1.1 volt is required. Means when the battery polarity is becomes 1.1 volt, consider this doping is the silicon doping, then 1.1 volt barrier is to be produced, then the current will be flow through the diode and diode will be conducting the current. This situation does not formed, this situation does not developed in case of reverse biasing. In case of reverse bias, this situation will not be occur. Means that only in forward bias current is to be conducted. In reverse bias, that is the collector will be able to attract, collector will be able to accept all the charge carrier which is developed at the emitter end, and hence through the transistor using bipolar, using both the poles, using dipoles means hole as well as the electron, current conduction will be takes place. But when, if and only if it is properly biased. Means in transistor, if transistor biasing will be exist, then the current conduction will be takes place and transistor can act as an amplifier. To amplify, to act the transistor as an amplifier, what is essential? The essential is biasing. If transistor is biased, it will be operated in active region and it acts as an amplifier. In last lecture, I will say that there are the three working region of the transistor. One is cutoff region, other is the active region, and third one is the saturation region. ह्या दोन्ही रिजन मध्ये तो काय होत नाही, ऑपरेट होत नाही. जरी तो ऑपरेट झाला तर तो एम्प्लिफायर म्हणून ऑपरेट होत नाही. जो मधला रिजन आहे, मधला रिजन जो आहे, that will be the active region. If the transistor is operated in active region, then it will be acts as an amplifier. Okay. In next diagram, see, this is the PNP diagram and this is the NPN diagram, and in this both the type of the transistor, if we are going to work, we are going to operate transistor as the amplifier, then we have to
First, bias the transistor means make the input junction forward biased and output junction reverse biased, means as here the emitter base junction is forward biased and base collector junction is reverse biased. As shown in this both diagram, input junction is forward biased, output junction is reverse biased. In PNP transistor, here positive is firstly connected. In NPN transistor, here negative is connected, means battery polarity is reversed. Means battery polarity are reversed. In PNP transistor and NPN transistor, see, in PNP transistor, P is connected to P and N is connected to N. In NPN transistor, N is connected to N and P is connected to P. Means in PNP and NPN, the battery polarity will be reversed. The battery polarity will be reversed. As in input junction, as it is reversed, also in output junction it is also reversed. Here positive, here negative is at the upper end, here positive is at the upper end. Positive is the upper end and negative is the lower end. Means that in PNP transistor or NPN transistor, both the transistor are, we have to operate the active region, we have to forward bias the input junction and reverse bias the output junction. Hence, in both the opposite type transistor and transistor, the battery polarity are inverted. The battery polarity are inverted. Okay. दीपक लक्षात आलं का बघा? जरा सांगा दीपक चव्हाण, दीपक अटपाडकर, बोला कोणी, बोध दीपक. हो सर आलं. हा, म्हणजे पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये काय होते, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिव्हर्स बायस. तसंच एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये सुद्धा इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिव्हर्स बायस होतंय. पण दोघांच्या मध्ये बॅटरीची पोलॅरिटी मात्र कशी करावी लागते, इन्व्हर्टेड करावी लागते. यू हॅव एनी डाऊट? काय डाऊट आहे का मित्रांनो? डाऊट आहे का? नाही. ओके, पुढे जाऊया आपण मित्रांनो. What is then faithful amplifier? We know that transistor is acts as an amplifier. For amplification, transistor have to work in active region, and to work the transistor in active region, we have to bias properly the transistor. The proper biasing means input junction is forward bias, input junction is forward bias and output junction is reverse bias. This is the actual method of biasing the transistor. And to bias the transistor, if we successfully properly bias the transistor, then it will be switched in active region and then it will be acts as an amplifier. Okay. Then in the process of the amplification, magnification of amplitude is necessary. That is, amplification is the magnification of the amplitude without changing other parameter of the wave. What are the parameter of the wave? There are the three parameter of the wave. One is the waveform. That is the shape of the wave. Sine wave, shape कसा असतो आपल्याला माहित आहे. ट्रँग्युलर वेव, ट्रँगल असतो. सॉटूथ वेव, अगदी सॉटूथ असतो. स्क्वेअर वेव, स्क्वेअर वेव असते. म्हणजे वेवफॉर्म, वेव शेप is the basic parameter of the wave. Other फ्रिक्वेन्सी बदलली, साइन वेव आहे, मी कॉम्प्रेस केली, फ्रिक्वेन्सी बदलली. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय माहित आहे आपल्याला? एफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द पिरियडिक टाइम 1/t.
पिरियडिक टाइम बदलला की फ्रिक्वेन्सी बदलते. पिरियडिक टाइम कमी झाला, फ्रिक्वेन्सी वाढली. पिरियडिक टाइम वाढला, फ्रिक्वेन्सी कमी झाली, कारण त्यांचं इनव्हर्स प्रोपोर्शन आहे. म्हणजे 3 गोष्टी वेव्हला असतात. एक म्हणजे मी पहिली कुठली सांगितली सांगा, वेव्हफॉर्म म्हणजे वेव्ह शेप असतो. दुसरं म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे टी पिरियडिक टाइम. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड त्याची उंची किती आहे. उदाहरणार्थ मी इथे एखादी वेव्ह जर दाखवली तुम्हाला काढून, समजा अशी मी वेव्ह काढली, साईन वेव्ह काढली, साईन वेव्ह आहे की नाही. एखादी ट्रँग्युलर वेव्ह असेल तर ही ट्रँग्युलर वेव्ह आहे मित्रांनो. बघा अशी ट्रँग्युलर वेव्ह, ही ट्रँग्युलर आहे, ट्रँग्युलर. ओके. स्क्वेअर मी तुम्हाला बऱ्याचदा काढून दाखवलेले आहे. कशामध्ये सांगा, आपल्या ह्याच्यामध्ये स्क्वेअर वेव्ह आहे. कळतंय. आता जर ही जी वेव्ह असेल याची अँप्लिट्यूड आहे मित्रांनो, ही अँप्लिट्यूड आहे. अँप्लिट्यूड याच्यामध्ये मी सेंटरला रेष मारली की हे वरती आणि खाली जे येतंय ना ते अँप्लिट्यूड आहे. बघा ही एवढी अँप्लिट्यूड आहे इकडं आणि ही अँप्लिट्यूड आहे. अँप्लिट्यूड. आता मी या वेव्हला अँप्लिफिकेशन केलं तर याचा शेप नाही बदलत, त्याची फक्त अँप्लिट्यूड वाढते. बघा अशी त्याची अँप्लिट्यूड नुसती वाढते, नुसते अँप्लिट्यूड वाढते. अँप्लिट्यूड. 3 गोष्टी झाल्या. वेव्ह शेप, त्याला वेव्हफॉर्म म्हणलं, पिरियडिक टाइम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हटलं, आणि अँप्लिट्यूड म्हटलं. अरे फेथफुल एम्प्लीफायर म्हणजे कोण. फेथफुल एम्प्लीफायर कॅन एम्प्लिफाय ओनली एम्प्लिट्यूड, कॅन मॅग्निफाय ओनली एम्प्लिट्यूड विदाउट चेंजिंग इट्स द वेव्हफॉर्म, वेव्ह शेप अँड फ्रिक्वेन्सी. त्यानं फ्रिक्वेन्सी बदलायची नाही. अरे माझा आवाज आहे ना, माझा आवाज स्पीकरला देऊन एम्प्लिफाय करायचंय, पलीकडे माझाच आवाज यायला पाहिजे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी बदलायची नाही. वेव्ह शेप बदलायचा नाही. वेव्ह शेप बदलला तरी बदलतं, फ्रिक्वेन्सी बदलली तरी बदलतं. द फेथफुल एम्प्लिफायर इज द फेथफुल, विश्वासार्ह. फेथफुल आहे, फेथफुल. माय फ्रेंड इज फेथफुल. अगदी माझं गुपित सुद्धा मी सांगू शकतो. मी that is all the doors of my mind will be open toward my faithful friend, in front of my faithful friend. If the friend is not faithful, unfaithful, he can't take any care about your emotions. Means that अरे आपण आपल्या भावना ज्या एखाद्या कप्प्यामध्ये ठेवलेल्या असतात त्या कुणासमोर व्यक्त करतो. माय फादर, in front of my mother. But before that I will make the trial on my faithful friend. Means that who is faithful, who keep the information secure, that is the faithful. Who store as it is without changing it, that is the faithful. Here amplifier should be faithful. And which amplifier should be faithful? The amplifier which only amplify the magnitude, does not change its waveform, wave shapes, as well as the frequency. Only magnify the amplitude, does not make any change in the waveform, wave shapes, and frequency. That amplifier should be known as a faithful amplifier. See, the basic function, just I choose the laser. The basic function of the transistor is to do amplification. Yes, that is the function of the amplifier, is the amplification. The weak signal is given to the base of the transistor, is amplified. Amplification is obtained at the collector. मधला बेस काय आहे? कॉमन. इमिटर आणि बेस मध्ये द्याल ते कलेक्टर आणि बेस मध्ये अँप्लिफाय होईल. बेसला तुम्ही जर व्हेरी स्मॉल इनपुट दिला तर कलेक्टरला बिग आपल्याला अँप्लिट्यूड मिळेल. Means process of the amplification will be occur at the collector.
One important requirement during the amplification is that only magnitude of the signal should be increased. There should be no change in the signal shape. This increase in magnitude of the signal without any change in the shape is known as a faithful amplification. Which amplification is the faithful amplification? The amplifier who amplify only magnitude of the amplitude and does not change any shape as well as the frequency of the input. Means it can only change the magnitude, does not make any change in frequency as well as the waveform. In order to achieve this, the means are provided to ensure input circuit means base emitter circuit किंवा base emitter junction of the transistor remain forward bias and output circuit, that is the base collector circuit or junction, remain reversed bias during all part of the signal. Means that if we want to turn transistor amplifier into faithful amplification process, then we have to forward bias the input circuit means the base to emitter circuit and reverse bias the base to collector circuit, that is the output circuit. If you properly bias the circuit, bias the transistor in shown manner, that is the input junction is forward bias and output junction is reverse bias, then that the transistor will be acts as an amplifier, not only amplifier but faithful amplifier. And this is the basic condition to act transistor as the amplifier. Transistor as the amplifier. See here, this is known as the transistor biasing, and here we shall discuss how the transistor biasing will be held. How the transistor biasing means that this transistor biasing will be helped to become a transistor amplifier as a faithful amplifier. म्हणजे पुन्हा चांगल्या दर्जाचा एम्प्लिफायर मिळवण्यासाठी आपल्याला काय करता येतं, आपण त्या ट्रान्झिस्टरला एम्प्लिफाय करतोय. ट्रान्झिस्टरला योग्य पद्धतीनं बायसिंग केलं तर आपल्याला ट्रान्झिस्टर हा फेथफुल एम्प्लिफायर म्हणून आपल्याला काय करता येतो, वापरता येतो. मग पुढे मी फेथफुल एम्प्लिफायरच्या काही कंडिशन्स आहेत फेथफुल एम्प्लिफिकेशनच्या, ते आपण नेक्स्ट सोमवारी बघणार आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे कदाचित आपल्याला सोमवारी मंगळवारी प्राचार्य आणि मॅडम आपल्याकडं भेट देतील. तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रांना सांगा मित्रांनो की सोमवारी किंवा मंगळवारी आपण कोणीही सोमवारी मंगळवारी कोणीही ॲबसेंट राहायचं नाही. मगाशी कोणी कसं कोल्हापूरचं काम काढलं होतं असं काही काम काढायचं नाही आहे, आपण त्यावेळेला राहायचं. दुसरी गोष्ट, कदाचित 29 तारखेला आपले मागच्या वर्षीचे 2 टीचर्स मित्रांनो सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यांचा सेंड ऑफ मधल्या काळामध्ये घेता आलेला नाहीये आपल्याला. कोणत्या काळामध्ये, टोटल आपला लॉकडाऊन पिरियड होता त्या काळामध्ये त्यांचा सेंड ऑफ झाला नाही. आता बऱ्यापैकी शिथिलता आहे, तुम्हीही प्रेझेंट असताय. मी शक्यतो आदल्या दिवशी तुम्हाला मेसेज करेन आणि 29 तारखेला 9 वाजता आपलं क्लासरूम हे सुरू होईल, आपलं ऑनलाईन लेक्चर सुरू होईल आणि ऑनलाईन आपण त्यांचा कार्यक्रम घेणार आहे. ते 5-5 मिनिटं बोलतील, आपणही आपल्या काही भावना शेवटी तुमच्यासाठी कदाचित आहे त्यातले बऱ्यापैकी. आमचे शिंदे सर ज्युनियरला होते, वळगडे सर ज्युनियर मॅथमॅटिक्सला होते, आमचे डी.एन. भोसले सर सिनियर फिजिक्सला होते. बऱ्यापैकी डायरेक्टली ते तुमचे टीचर असतील नसतील, पण त्यांनी इथं लर्निंग टीचिंगचं काम केलेलं आहे. त्यांच्याविषयी एक 4 शब्द बोलणं गरजेचं आहे. तुमच्यापैकी एक दोघा तिघांनी 1-2 मिनिटं 1-1 मिनिटाचं काहीतरी तयारी करून ठेवा, लिहून ठेवा समोर आणि व्हिडिओ ऑन करून आपण बोलायचं आहे 2-3 मिनिटाचं. त्यांच्याविषयीची त्यांनी केलेल्या कामाविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे. आणि विभागाच्या वतीनं तुम्हाला माहित आहे भौतिकशास्त्र विभाग म्हणजे आज B.Sc.III ची मुलं, आम्ही इथले टीचर्स आणि आम्ही इथले नॉन टीचिंगचा स्टाफ असाच असतो मित्रांनो नेहमी. म्हणजे तो विभाग म्हणजे B.Sc.III ची मुलं, शिक्षक आणि इथला नॉन टीचिंग स्टाफ अशा पद्धतीनं असतो. त्यामुळं आपल्या सगळ्यांचं काम आहे ते त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे. त्यांनी खरं म्हणजे आता त्यांचं
मंगळवारी त्यांचा दुसरा एक कार्यक्रम आहे, ते निमंत्रण द्यायला मगाशी आले होते. आपले 5-10 मीटिंग 5-10 मिनिटं त्यामध्ये गेले. हरकत नाहीये, आलेल्या माणसांना वेळ देणं हेही गरजेचं आहे. तर आपण त्या दिवशी थोडंसं हजर राहायचंय सगळ्यांनी 29 तारखेला, आणि सोमवारी मंगळवारी सगळ्यांनी हजर राहायचंय, कारण आपल्याला कदाचित आपल्या ऑनलाईन क्लासला आपली मॅनेजमेंट आणि प्राचार्य भेट देणार आहेत. ते सुद्धा तुमच्याशी संवाद साधणार आहेत. आपल्या सगळ्या भावना मित्रांनो व्यक्त करा, कारण मला माहित आहे मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या केमिस्ट्रीच्या मित्रांना विचारा, बॉटनीच्या मित्रांना विचारा, फिजिक्सचं काम हे नंबर 1चं काम आहे. मी आपल्या डिपार्टमेंटचं कौतुक करतोय असं नाही, मी कॉन्फिडेंटली सांगतोय. का सांगतोय सांगू? रात्री 2-2:30 पर्यंत मी जागा असतोय, मी काम करत असतोय, म्हणून मी ते कॉन्फिडेंटली सांगतोय की एवढ्या इफर्ट्स घ्यायची इथं कोणाचीही तयारी नाही आहे. हे मी ओपन व्यासपीठावर बोलतोय मित्रांनो, तुम्ही माझं रेकॉर्डिंग पण करून घेऊ शकता. का तर रात्री मला 1:30 पेक्षा कमी वेळेत मी कधीही झोपी जात नाही मित्रांनो. मला फार हार्टेड झालं, तुम्ही त्या 25 जणच फक्त 26 जणच फक्त तुम्ही त्यात प्रेझेंट होता. माझं मत असं आहे की तुम्ही 29-30 जण माझ्या लेक्चरला जे प्रेझेंट असता, त्या सगळ्यांनी मिनिमम होऊ दे 2-3 मिनिटं वेळ, लेट त्याचं सबमिशन होऊ दे, पण तुम्ही सगळ्यांनी त्या टेस्ट देणं गरजेचं आहे. त्या टेस्टचा उपयोग तुम्हाला आता नाही कळणार मित्रांनो. ह्या माझ्या B.Sc.III च्या मुलांना विचारा, जे आता B.Sc.III ची मुलं जे 27 तारखेला परीक्षा देत आहेत. तुम्हाला माहित आहे 400 प्रश्नांचे क्वेश्चन सेट मी त्यांना दिले. अरे त्या प्रश्नाच्या बाहेरचा प्रश्नच येणं गरजेचं नाही. ऑनलाईन आज त्यांची परीक्षा होणार आहे. त्यांनी जर 400ची जर त्यांच्याकडे लिस्ट असेल आणि सगळी यंत्रणा असेल तर पैकीच्या पैकी मार्क्स पडणार त्यांना. मित्रांनो माहित नाही मी तुम्हाला, मी 4 टेस्ट घेतल्या, 80 प्रश्न तुम्हाला मिळाले. द्या सोडून 3-4 इकडे तिकडे बाजूचे असतील, 75 मिळाले. माझ्याकडे अजून 3 टेस्ट तुमच्या त्या टॉपिकच्या तयार आहेत, म्हणजे 20 त्रिक 60, 80 आणि 60 140 प्रश्न झाले. अरे 140 एका टॉपिकचे प्रश्न झाले तर 500 प्रश्न होतात तुमच्याकडं. 500 प्रश्नाच्या बाहेरचे 10 प्रश्न येऊ शकतील काय? एकही मार्क्स तुमचा जाणार नाही. विद्यापीठामध्ये फिजिक्सचा गोल्ड मेडलिस्ट झालेली मुलं आहेत माझी. तुम्हाला असं वाटत असेल तुम्ही त्या स्पर्धेत नाही, अजिबात नाही मित्रांनो. फार काही करायला लागत नाही, टेक्निकली फक्त काम करावं लागतं. टेक्निकली जो अभ्यास करणारा असतो तो काय फार राबत नसतो, टेक्निकली काम करत असतो. मी तुमची रिटर्न टेस्ट पण घेणार आहे. रिटर्न टेस्ट घेतली मित्रांनो, या टेस्ट घेतल्या तुम्हाला लिहायची सवय झाली, प्रश्नांची उत्तरं तुमच्याकडे झाली. काय लागतं रे? किती लागतं? पण तुम्हाला त्याची किंमत नाहीये. तुम्हाला असं वाटतं की तो माझ्या ड्युटीचा भाग आहे. अरे मला कोणी विचारत नाहीये. आम्ही काम काय केलं, विभागामध्ये काय काम केलं हे आम्ही स्वतःहून दाखवतोय. आम्ही तुमच्यासाठी आहोत. वी आर बाइंडेड विथ यू. जर आम्ही आमचं काम केलं नाही तर मित्रांनो तो नाही आमच्याकडं, म्हणजे तो आहे शेवटी. त्यामुळे आम्ही ऑनलाईन सुद्धा ऑफलाईन सारखंच काम करणार. ऑनलाईनच्या सगळ्या टेक्निक शिकणं मित्रांनो, माहित आहे तुम्हाला, एक प्रश्न टाईप गुगल फॉर्म मध्ये टाईप करावा लागतो, कॉपी करून चालत नाही. प्रत्येक प्रश्न टाईप करणं, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप करणं, ABC, त्यात चुका आहे की नाही बघणं. एक टेस्ट तयार करायला 5 तास लागतात मित्रांनो. तुम्ही एक टेस्ट 20 मार्काची करून बघा, तुमच्या लक्षात येईल. आणि तुम्ही ती अपिअर करत नाही. 30 मिनिटं 20 मिनिटं तुम्ही त्याला देऊ शकत नाही. म्हणजे मी 4-4.5 तास मी राबणार आणि तुम्ही त्याला 20 मिनिटं देऊ शकत नाही, आणि दॅट विल बी हर्टिंग टू मी. अँड हेन्स आय स्टॉप दिस टेकिंग दी टेस्ट. ओके, लेक्चर्स माहित नाही, विदाउट प्रिपरेशन आम्ही येत नाही लेक्चर्सला मित्रांनो. PPT केलेली, सगळं केले. तुम्हाला माहित आहे आजचं आपलं लेक्चर अनइंटरप्ट आहे मित्रांनो. झूमचं मी 10:10 मी मित्रांनो आतमध्ये मीटिंगला, टिल द टाइम इज अबाउट 12:30 वाजलेत मित्रांनो, 12:30 झाले. 10:10 मी आतमध्ये. मी सोपं करायसाठी 10 धरलं, 10 ते 11, 11 ते 12, 12 ते 12:30, 2.5 तास मी मीटिंग मध्ये आहे. माहित आहे 2.5 तासाच्या मीटिंगला किमान 700-750 खर्च झूमला येतोय. पण माझं पोरग त्या झूमवर बसून ते सगळं हॅक करतंय आणि मला लगेच कोड आणून देतंय. आजपासून तुमची झूम मीटिंग पुन्हा ती कंपनी जोपर्यंत ते बग शोधत नाही तोपर्यंत पुन्हा आपल्याला 24 आवर. आता इथून पुढे तुमची जर तयारी असेल अजून 4 तास बसायची तर माझी तयारी.
अनइंटरप्टेड मीटिंग, तुम्हाला माहित असेल किती चांगल्या पद्धतीनं माझा आवाज तुम्हाला येतोय झूम मध्ये, सांगा मित्रांनो. किती चांगल्या पद्धतीनं शेअरिंग होतंय सांगा मित्रांनो. किती चांगल्या पद्धतीनं अॅनोटेट्स होतात, मी वरती पेनचा वापर करतो, इरेजचा वापर करतो मित्रांनो. किती चांगल्या पद्धतीनं रेंज अगदी 15-16 KPS ला सुद्धा मित्रांनो आपली काय चालू आहे म्हणा, मीटिंग सुरू आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी कोणासाठी आहेत मित्रांनो? तुमच्यासाठी आहेत. मला कोणी विचारत नाही. मी रिपोर्ट दिला, माझं लेक्चर घेतलं, रिपोर्ट दिला, संपला. तुम्हाला माहित आहे काही माणसं फक्त त्या या PPTs वाचून दाखवतात आणि संपवतात. मित्रांनो, ती वेळ भौतिकशास्त्र विभागावर आम्ही आहे तोपर्यंत येऊन देत नाहीये. कारण का? की आमची जी नाळ आहे ती तुमच्याशी जोडली गेलेली आहे. दोन्ही पद्धतीनं इमोशनली जोडलेली आहे. आणि स्टुडंट टीचरचं हे जे रिलेशन आहे, दॅट विल बी द ट्रान्सपरंट रिलेशन. जस्ट वी आर जस्ट मेकिंग द इफर्ट्स फॉर यू, ओनली यू. आणि तुम्हाला जर त्याचं युटिलाइज करायचं नसेल किंवा तुम्हाला जर त्याची काही व्हॅल्यू वाटत नसेल, किंमत वाटत नसेल, त्या कष्टाबद्दल तुम्हाला काही व्यक्त करता येत नसेल, हरकत नाही ना मित्रांनो. काम सगळ्यांचं असू शकतं. मी परवा काम होतं, मी कोल्हापूरला चाललो होतो, मी सकाळी इथं आलो, सरांना म्हटलं सर तुम्ही लेक्चर घेणार का? सर म्हणले हो मी घेणार आहे. मी पुन्हा मुलाला सांगितलं बाळ तू घरातनं लिंक पाठवून दे, तुम्हाला लिंक पाठवून दिली. मित्रांनो, मी रस्त्यावरनं तुमच्या मीटिंगमध्ये आलो, कारण मला माहित होतं की सर एखाद्या वेळेला वेळ झाला तर तुम्ही ओपन राहाल, तुमच्या पुढे सांगू नको. तर सर ऑलरेडी झाले होते, म्हणजे सरांनाही मी मेसेज दिला होता. सर माझ्या अगोदर आतमध्ये मीटिंगमध्ये आले होते. मी आलेत म्हटल्यावर मी म्हटलं सर आय एम लिव्हिंग, यू कंटिन्यू प्लीज. मग मी विद्यापीठात गेलो. मला रजा घरातनं देऊन चाललं असतं की नाही तुमच्यासारखं? भरपूर रजा शिल्लक आहेत माझ्या, 150-200 रजा शिल्लक आहेत, केव्हाही काढू शकतो. रजा हा अधिकार आहे माझा. पण तसं नाही करत, आम्ही सवय लावलेली आहे. मी इथं आलो, तासभर थांबलो, सरांना तिथली जोडली लावून दिली, नंतर मी गेलो. मला माहिती आहेत माझी मुलं आता लेक्चरमध्ये आहेत, मला माहिती आहेत माझी मुलं 6 वाजता टेस्ट देणार आहेत. एकाच दिवशी मी फक्त तुम्हाला मेसेज केला नाही टेस्टचा. का केला नाही? मी सायकल घेऊन फिरायला जातो आणि चुकून मोबाईल माझा घरी राहिला. मी गेलो बरोबर 4:30ला आणि मी आलो बरोबर 6:30ला. त्यावेळेला तुम्ही टेस्टमध्ये होता, त्यामुळे तुम्हाला मेसेज करू शकलो नाही. मग जर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या तुमच्यासाठी आहेत त्या तुम्ही करू शकत नसाल, तर हरकत नाही. त्या काय आम्ही आमच्याकडं रेकॉर्डला मी माझ्या 6-7 टेस्ट ठेवणारच आहेत, प्रत्येक युनिट वाईज. माझ्याकडे 150 क्वेश्चनची बँक असणार आहे. आमच्याकडे कमिटी येईल, त्याला सांगणार बाबा आम्ही असं देतो, तसं देतो, असं देतो. पण त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत जर पोहोचला नाही आणि विद्यार्थ्यांनी ते फेस केलं नाही, टेस्ट म्हणजे तुम्हाला काय असं डोक्यावर पाटी ठेवल्यासारखी वाटते का? टेस्ट म्हणजे म्हणजे बाबा आता तुम्हाला काय मोठ्याच्या मोठं उकरायचं आणि 2 ट्रॉल्या भरायचं काम आहे का? काय आहे? जस्ट आय एम स्टॉपिंग दी शेअरिंग. का देत नाहीये तुम्ही टेस्ट मग? अनिकेत, प्लीज ऑन युअर व्हिडिओ अँड ऑडिओ